Hi everyone. So we are going to start Odisha section of the GS, including for a whole, that means GS paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4 ethics part. All the classes are going to be commenced from tomorrow. That means আমি କାଲିଠୁ ସବୁ classes start କରୁଛୁ, ଯେମିତିକି ତମର morning ରେ ethics classes ରହିବ, evening ରେ ଓଡ଼ିଶା section ଟା ଆମର ମଧ୍ୟ start ହେଉଛି, ethics also there, optional classes there, test series ଅଛି, optional classes ଅଛି, ethics ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା section ଅଛି, मतलब all those जहाँ भी तुम्हारा जिनसे दरकार, all the stops or the areas where you need to improve, and all we are providing that ones exactly before the exam. ये जिनसे बहुत जरूर के ना exam appear करे पूर्व, at least you need to be prepared for that. And से preparation पे जहाँ दरकार तुम्हारा जिनके कि let's say the GS जोन के GS cover करनी, तो GS हमें पूरा full coverage करेंगे, test series कथा नहीं जो answer writing कथा नहीं जो optionals, all the like optionals like जेमती तुम्हारा let's say हमको agriculture कथा नहीं जो forestry कथा नहीं जो geography history PSIR ओके ये psychology वगैरह ये सब optionals मध्य दिया जाऊँगी. तेणु जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी, यू कैन रीच आउट टू द ऑफिस. ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन नंबर में ऑफिस नंबर देदेवी, तो नंबर को तुम कंटाक्ट कर पारिबो.